человек об этом просит. Ну, это такой достаточно щепетильный момент. И можете ли вы точно просчитать дату у человека? Потому что это ускорено очень самое. Can you calculate precisely the date of death? And is it, how correct is it to tell the date to a person if they ask you to? I must admit, it is the most difficult role for astrologers to find out the exact date of death. It is most difficult, this calculation. Это самый трудный расчет, считать дату смерти. We may be able to say around the time when it is very dangerous for him. Мы можем сказать приблизительно период времени, когда со здоровьем могут быть проблемы, опасный период для здоровья. But to be confirmed that there will be death at this time, it is extremely difficult, and I think astrologers should not say that either. Но рассчитать точную дату очень тяжело, и я считаю, что астролог не должен говорить. It is better to say there is a physical danger, it is quite serious danger, but that much. Лучше сказать максимум, что есть просто серьезная опасность, но не более того. Because this is, I think, this is God's department, not astrologers' department. Потому что это уже область божественного, а не астрологического. Это с точки зрения того, что не стоит, скажем так, посягать на преимущества, которые имеет Господь, или с точки зрения того, чтобы не навлечь на себя гнев клиента, если он неадекватно реагирует, или то и другое. From the point of view that you don't want to interfere with godly ways, or you just don't want the client to get enraged if you don't. Or both. No, I am sincerely telling that it is a very difficult calculation, and you can never be sure. Но ты никогда не можешь быть на 100% уверен, потому что это очень-очень трудный расчет. Sometimes it comes true, the months, and sometimes they come true, but not always. Иногда они сбываются, такие прогнозы, там, до месяца с точностью, но иногда нет. So I think when I'm not sure of this completely, I should not declare the time of death. Поэтому я считаю, что если я не уверен полностью, то лучше не говорить. Sometimes some people come with a very practical view to astrologers. Иногда люди приходят с очень практической целью к астрологу. One person came alone, not with any of his family members. Один человек пришел один, без каких-то членов семьи. And he told me that I am suffering from a very dangerous disease. И сказал, что у него очень тяжелая болезнь. And there is a chance that I may not live for too long. И есть вероятность, что я долго не проживу. I really need to know what are the chances of my death. Мне очень действительно нужно знать, какие у меня шансы умереть. Because I have to plan a lot about the future of my wife, my children. I need to know this. Потому что мне нужно спланировать будущее для своей жены, детей, и мне нужно это знать. So in that situation, I said it looks that around this time it can be very dangerous. So you better plan for the safety of your family, but it's very dangerous. This much I can say. Он сказал, что я вижу, что вот в это время будет очень опасный период, поэтому до него нужно спланировать будущее для себя. So that was an exceptional situation. Но это была исключительная ситуация. Скажите, а при трактовке гороскопа учитывается ли текущее событие, как, например, пролетает комета, зажигается новая сверхновая звезда, там какая-то туманность, в общем-то, ведет себя определенным образом, сворачивается в черную дыру. Ну, вот такие моменты при трактовке, они важны, учитывать их? Well, when you're interpreting a horoscope, do you account for the current situation, the current events in the sky, like comets passing, or some nebulas turning into black holes, or some supernovas exploding? Unfortunately, nowadays we do the calculations in a closed place. The analysis may be inclined in a closed place. Сейчас они проводят все эти расчеты в закрытом помещении. But those things which are called omens or signs, но есть такие вещи, которые называются предзнаменованием. those are given a lot of importance in Vedic astrology. В ведической астрологии им придается очень
очень большое значение. I will tell you a very funny event. Я вам расскажу очень веселую историю. 7 or 8 years ago, 7 или 8 лет назад a man who was about 36, 37 years old, пришел человек, которому 36-37 лет было. he came to my chamber in a very depressed mood. Он зашел к нему в комнату в очень депрессивном настроении. He was not finding the right person for marriage, or he was not finding his partner. Он не мог найти себе партнершу по жизни. So I asked him, what kind of partner you are looking for? И он спросил, какого партнера ты ищешь? So he Как said, ему нужно? my main criteria is she has to be as beautiful as a fairy. Он сказал, что главное, чтобы она была красива, как фея. And so he said, please check, is it possible? Пожалуйста, проверь, возможно ли это. And there was a window in my chamber. The window was open, I could see outside. И в комнате было окно открытое. Он мог видеть, что происходит на улице. So I was, just when I will take a look at the horoscope, I looked out of the window casually. И перед тем, как посмотреть гороскоп, он просто обернулся и посмотрел в окно. I saw something very scary. И увидел что-то очень страшное. A big black cow was walking across. Очень большая, толстая, черная корова шла через дорогу. I understood his wife will not be beautiful. И понял, что его жена не будет красавицей. So I somehow avoided the question and somehow said some other things and sent him home. Ну, таким образом, я как-то избежал ответа на этот вопрос, сказал ему какие-то другие вещи и отправил его домой. So after about 1 year or a little more than 1 year, Через год или немножко больше he came with his wife, он new wife. пришел со своей новой женой. His wife was fat and dark, Она была темной и толстой. but he said, I am very happy with my wife. Но он сказал, что он очень счастлив с ней. Because cow is normally a very soft-hearted and kind of an affectionate animal, soft animal. Потому что корова это обычно очень мягкое и доброе животное. That's why in Vedas, cow has been described as mother. Поэтому в Ведах корова описывается как мать. So Hindus never eat cow meat. И индуисты никогда не едят говядину. So his wife also had very nice nature, very nice, soft and reasonable nature. И его жена была тоже очень мягким, разумным человеком. So there are several kinds of experiences I have had with these kinds of different kinds of signs, but it was funny, that is why I told you. У него очень были разные опыты с такими предзнаменованиями и знаками, но это был смешной случай, поэтому я его рассказала. In the ancient days in India, astrologers Птицы и животных. and from several animals, if they fly from this side to that side, it is good, and the rules are very complicated. Там были очень сложные правила. Если птицы летят, например, с одной стороны в другую, либо наоборот. So now sitting in the cities, it is not possible to follow those omens. We won't get to see those omens. Теперь в городе очень сложно за такими вещами наблюдать, мы не видим этих знаков. But for example, if I am doing a consultation, Но если, например, я даю консультацию, I receive an SMS suddenly, я вдруг получаю смс. and I see that okay, there has been somebody has said it's a happy news has come in the SMS. Somebody has got success in something. И в смс сказано, что какой-то успех случился у человека. So it means the person who is asking the questions will soon have success. Это значит, что человек, который задает вопрос, тоже к нему придет успех. А скажите, есть еще такой лунный календарь, вы пользуетесь календарем лунным, начиная, скажем, от новолуния? Уделяете ли какое-то внимание полнолунию, там, тем или иным дням? And do you use the lunar calendar as well? Do you pay attention to the full moon, to the new moon and stuff? Sometimes we have to. It is also a part of Vedic astrology. Иногда, да, это тоже часть ведической астрологии. Maybe we use it in a different way than maybe Western astrologers use, but it is an important part. Может быть, немножко не таким способом, как западные астрологи, но это тоже важная часть. And when the auspicious days and times are decided for different activities, И
выделяются дни, которые подходят для каких-то видов деятельности. Like which is the day of marriage? Hindus don't get married on any day. Special days in calendars, they get married only on those days. Например, когда подходящий день для заключения брака, потому что индуисты не женятся в любой день, они смотрят, какой день подходящий. The day for entering a new house. The good day for entering a new house. Хороший день для въезда в новый дом. Good day for opening of shop. Или хороший день для того, чтобы открыть магазин. So, the lunar calendar or the lunar phases, you may say, is also a part of the calculation while selecting these auspicious days. Но фазы Луны тоже учитываются при расчетах этих событий. Скажите, пожалуйста, какое внимание в астрологии вообще и ведической астрологии в частности уделяется снам? What kind of attention does Vedic astrology and astrology in general pay to dreams? What kind of dreams? Dreams like that you have when you sleep. Oh, dreams. Yes. Dreams are also considered omens. Сны также считаются предзнаменованиями. Now, especially if somebody sees a dream repeatedly, many times, for many months or many years, something like this. Например, если у вас есть повторяющийся сон, который вы видите много месяцев или даже лет, It may not have a predictive value. It may not be an astrologically usable dream. он может не нести какого-то предсказательного значения, то есть с астрологической точки зрения он может быть бесполезен. Some dreams may be results of past life experiences which are deep in subconscious mind. Некоторые сны могут быть результатами какого-то опыта прошлых жизней, который сохранился в подсознании. Some can only be results even of increase of vata, pitta or kapha, like physical problems. Какие-то сны могут быть результатами повышения какой-то прокрытия ваты, питты или капхи. But if, for example, you are going to do something very important tomorrow morning, Ну, если, например, вам завтра утром нужно делать что-то важное, and you see a very bad dream at night, и вам снится очень плохой сон, that is kind of a bad omen. это довольно плохое предзнаменование. So dreams, of course, there are other psychologists who work on dreams to analyze different dreams, the meanings of different dreams. Есть отдельные психологи, которые занимаются с нами и анализируют их. But generally I can say that some dreams can easily be used as omens. Но некоторые сны можно легко использовать как знаки. Скажите, а завтра Солнце переходит в знак Стрельца и там же соединяется с Луной. Для вас это какой стимул к действию? So tomorrow, the sun is moving to the sign of Sagittarius and joins with the moon there. What does it mean to you? According to Vedic astrology, tomorrow's sun is not moving to Sagittarius. По ведической астрологии завтра Солнце не переходит в знак Не Стрельца. переходит. А когда оно переходит по ведической? Oh, when does it? There is a difference between Western zodiac and Vedic zodiac. Есть разница между западным зодиаком и ведическим. You will find the ascendant and all the planets Все асценденты, все планеты about 23 degrees ahead in Western zodiac from or than in Vedic zodiac. в западном зодиаке все планеты примерно на 23 градуса впереди ведического. This is because the position of Western zodiac changes. Потому что позиция ведического зодиака изменяется. Западного. The first point of Aries, or we can say the start of the zodiac, Начало зодиака, первая точка Овна, that is very slowly moving backwards. немножко, очень медленно двигается назад. So, now it is the first point of zodiac is actually in the place where in Vedic system we have Pisces. It has come into Vedic Pisces. Поэтому в сравнении с ведическим календарем сейчас он перешел,
находится там, где ведические рыбы. I will show it very quickly and briefly for your understanding. Сейчас я быстро вам продемонстрирую, чтобы было понятно. I think I will share this one. So according to Vedic system, this is first point of Aries or the beginning of the zodiac. По ведической системе это первая точка Овна, начало зодиака. And this position never changes, never will change. И эта позиция никогда не меняется. Because each zodiac sign is made by some fixed stars or constellations. Потому что каждый знак создается из каких-то фиксированных звезд или созвездий. But in Western astrology, Но в западной астрологии this point is gradually moving backwards. эта точка медленно двигается назад. And now this point is somewhere here. И теперь она находится где-то здесь. So, in Western system, the Aries is around here. This is area of Aries now. Поэтому теперь в западной астрологии, сейчас, в наши дни, вот примерно вот здесь вот находится область Овна. So, if a planet according to Vedic system is here, for example, Mercury, Поэтому если по ведической системе, например, Меркурий находится здесь сейчас, according to Vedic system, it will be in Pisces because Pisces is fixed. по ведической системе он будет в рыбах, потому что это фиксированный знак. But according to Western system, they will call it is in Aries. Но по западной системе скажут, что он в Овне. And accordingly, all the zodiac signs have come back to some extent. И, соответственно, все знаки зодиака немножко сдвинулись назад. So Sagittarius has, this is Sagittarius, I mean. Поэтому здесь стрелец, например. So Sagittarius, according to Western, is not here anymore. It is somewhere here. По западной системе он сейчас где-то вот здесь. And Sun is now here. Солнце сейчас находится здесь. So according to Western, tomorrow Sun will move into Sagittarius. В западной системе завтра Солнце перейдет в Стрельца. But according to Vedic, it is still some days to go when Sun will reach this point. Но по ведической системе еще несколько дней должно пройти, чтобы это случилось. This is so complicated, I didn't want to talk about this. Это так сложно, я не хотела сначала об этом говорить. Скажите, пожалуйста, если человек интересуется астрологией, но достаточно глубоко не разбирается, как отличать качественную информацию, книги, компьютерные программы от некачественной? Есть ли какие-то основные критерии? So if you're interested in astrology, you're not really deep into that yet, how do you tell the good information, the correct information from the wrong one? With No. sources and books. I am not in favor of prognosis from software programs. I'm not in favor of them, and also not in favor of predictions in websites for sun signs, moon signs. I'm not in favor of that. Я не приветствую прогнозы, которые можно найти на всяких сайтах и так далее. You cannot at least take any important decision of your life based on only position of sun or even only position of moon. Нельзя принимать очень важные решения в своей жизни, основываясь только на позиции Солнца или только на позиции Луны. So good is to know the basics of astrology. Поэтому основы астрологии хорошо знать. If somebody knows the basics, not deep details, Если кто-то знает основы, не углубляясь в детали, then it is possible to some extent to choose the good or bad days, or at least to cancel the very bad days. можно как-то выбирать плохие или хорошие дни, или как минимум понять, какие из них очень плохие, и обойти их. But I suggest
visit specialists. You can't get any help from software programs. They can be misleading. Но лучше обратиться к специалисту, потому что от компьютерных программ мало толку, они могут просто ввести в заблуждение. Or at least know the basic things of astrology. The further courses one may decide not to do. One may not like to be a consultant astrologer, but it's good to know the basics of astrology. Ну, хорошо знать основы, не обязательно идти дальше, становиться консультантом, но просто для себя изучить полезно. Скажите, а какие знания мы получим после прохождения этого курса? То есть, какие знания сможем узнать? So what knowledge are we going to get after this course? See, after this course, it will be possible to judge general things according to your horoscope, like which planets in good position, which planets in bad position, some things. Научитесь смотреть, какие планеты в хороших положениях относятся, какие находятся, какие в плохих, то есть немножко читать гороскоп. And what do those mean in our life, the different planets? Being good means in what way it will affect our life? Также как они влияют на нашу жизнь. And also, of course, you will be able to judge or you will enter the level of judgment of horoscopes. You will start judging it, not in details, but basic things you will be able to judge. Вы начнете читать гороскоп не на глубоком уровне, но какие-то основные вещи. And of course, after the second course, if somebody does the second course, you will be much better in judging horoscopes. После второго курса будут более глубокие знания. But I must suggest, even if you do the third course, Даже если вы пройдете третий курс, you will have to do practical practice with the horoscopes of friends or relatives. You need to do practical practice. Only theories, they will not make you an astrologer. нужна будет также практика, потому что только теория вас не сделает астрологом. Нужно будет работать с гороскопами там, друзей, родных, кого-то. So there has to be more time outside the courses. Maybe sometimes you are sitting with other astrology students, discussing with your own horoscope. So there has to be something like this. Требуется еще что-то за пределами этого курса, какая-то работа. Обсуждение с друзьями астрологами. It's like doctors also have to go through practical. Это как с докторами, тоже нужна практика. Скажите, пожалуйста, а есть ли в физической астрологии такая вещь, как рекомендации представителям тех или иных знаков зодиака держать дома тех или иных животных домашних, ухаживать за ними? So, are there any recommendations for specific zodiac signs, for some special pets that they need to keep or something like that? Once again, I would say no. I have seen the most corrupt and bad people in every zodiac sign. Самые плохие люди в каждом знаке зодиака. And I have also seen the wonderful holy people belonging to every zodiac sign. То есть в каждом знаке я видела ужасных людей, в каждом знаке я видела очень хороших и святых людей. You cannot generalize. Please don't generalize like that by zodiac signs. То есть Like make general rule these zodiac signs should do this. It's impossible. не надо обобщать, то есть не надо создавать правила, что вот для этого знака нужно делать вот это и вот это, для этого вот это. То есть все очень разно. Может ли гороскоп показать рождение злодея? Подождите, я спрашивала по домашним животным. About pets, there are no recommendations like what pet, Sagittarius. No, because you may have Sagittarius sun sign. Example. То есть можно иметь, например, солнечный знак Стрельца, But your sun may be like with bad aspect with other planets. но Солнце может нехорошим образом взаимодействовать с другими планетами, например. So following the path of your sun sign will be bad for you. You should not. Поэтому следовать за солнечной частью этого знака будет плохо. If your sun is in good position,
then you should follow the path of your sun sign. Если Солнце в хорошем положении, значит стоит следовать за этой частью. The ascendant of the horoscope is the most important thing. Асцендент в гороскопе – это самая важная вещь. Like the sun sign, it has got more importance to some extent because of commercialization of the subject also. Солнечный знак имеет большую важность из-за коммерциализации самого предмета тоже. Because people can easily know their sun sign without going to the astrologer. Потому что свой знак солнечный знак можно узнать без того, чтобы идти к астрологу. So astrologers think, let's write prediction based on sun sign, everybody will be able to read it. Поэтому астрологи решили, что давайте писать предсказания, основанные на солнечном знаке. Все Sun sign будут читать. is important, but more important is the ascendant. Поэтому солнечный знак очень важен, но гораздо более важен асцендент. An ascendant you cannot know without the help of software or an astrologer. Его невозможно узнать без помощи астролога или специальных компьютерных программ. Even in India they do with moon sign, moon sign, moon sign. That is also kind of in magazines, in newspapers, in TV. But that is also, I do not support that. В Индии также лунный знак очень популярен, но он тоже не поддерживает эту теорию. Better if you know the ascendant, you follow according to ascendant, that will give better results. Поэтому, если вы знаете свой асцендент, то лучше следовать ему. Это будет. When astrologers actually judge horoscope, every astrologer knows very well the ascendant is the most important thing. Of all styles, all astrologers know. Когда астролог читает гороскоп, он обязательно должен знать асцендент, потому что это самая важная вещь. Otherwise, you don't know which is the first house, which is the second house. You don't know this. Иначе ты не можешь знать, где первый дом, где второй дом. And without that, no horoscope judgment is possible. А без этого невозможно прочитать гороскоп. Скажите, такое мнение, что часто говорят, что вот моя судьба там предрешена, уже все написано, ничего не изменить. Как относитесь к этому? What do you think about statements like my life is already predestined and I can't change anything? What do you think about it? In Vedic, according to Vedic knowledge, Согласно ведическим знаниям, the life is predestined to some extent, but every soul has some freedom to change it, at least partially. There is that freedom. есть какой-то элемент предрешенности судьбы, но у каждой души есть свобода что-то изменить хотя бы в какой-то мере. It may be difficult, not so easy, Это может быть непросто, because some indications are very strong and they are difficult to change. потому что некоторые вещи очень тяжело изменить. And some indications in the horoscopes are not so fixed indications. They are possibilities, tendencies. А некоторые указания являются просто тенденциями, то есть они более гибкие, их можно менять. So if a person really works very hard, Поэтому если очень упорно работать, or sometimes if somebody follows Vedic remedies, sometimes, или иногда если следовать каким-то способам защиты ведическим, we have found the person has been able to change some of the indications, not all, some of the indications. можно обнаружить, что некоторые указания изменились. But if our horoscope indicates that we will do some wrong thing, Но если в гороскопе сказано, что мы совершим какие-то плохие поступки, an astrologer says that bad planet coming, I see you will ruin everything. астролог говорит, что приходит плохая планета, и она все разрушит. So in such case, some people think, oh, I will ruin everything, so I can do anything I like, the time has come, automatically I will do bad things, it's known. И человек может решить, что вот, ну, раз все и так разрушится, если я все разрушу, то можно теперь спокойно делать плохие вещи, потому что в любом случае все будет плохо. That should not be the right attitude. We should try our best to do the right things and try to be hardworking, honest as much as possible. Поэтому не стоит так прям
воспринимать это все в таком ключе, нужно стараться делать добрые дела и быть хорошим человеком, несмотря на это. Or we can at least pray to God that please help me fight the bad tendencies I have. Либо можно просто молиться Богу, чтобы Он помог преодолеть плохие тенденции. Расскажите внезапно, скажем, возникающие ситуации, там пропал человек, и его нужно найти. Вы практикуете такие вещи, вот глядя в гороскоп? So, if there is a situation that some person went missing, for example, Поиск людей, там, And, поиск тех или иных мест на планете he Земля. has to be found. Do you use horoscopes to? Можно ли сказать, жив этот человек или умер? Can you tell if this missing person is alive or dead? Yes, there are definite ways in Vedic astrology about this, Есть специальные способы для этого в ведической астрологии. but the indications are often easier to find through question horoscope, which is called query astrology. Есть, но такие вещи проще выяснить с помощью гороскопа вопросов. Есть такая квари астрология. The first question is definitely the person is alive or not. Первый вопрос, конечно, жив ли человек. And then the possibilities if will come back, when come back, next things. А затем уже рассматривается, какова возможность того, что он вернется и когда вернется. Or sometimes maybe alive, but maybe in prison somewhere, maybe kidnapped, trapped, I mean. А иногда бывают ситуации, когда человек жив, но, например, в тюрьме или похищен. Спасибо. Наталья, подскажите, может быть, как? Да, может, вы расскажете, Right, if you feel. Если вам кажется, что я сказала что-то правильное, хорошее, So please take them as words of my teachers. примите это как слова моих учителей. And if you feel or find I have said anything wrong, Если вам кажется, что я сказала что-то неправильное, please take them as my words. берите это как мои слова.